October 7, 1571, and in the Gulf of Lepanto, an important naval battle is taking place. On one side is the Ottoman Empire at its apex, led by Sultan Selim II. He had a fleet of nearly 300 galleys, which carried 35,000 soldiers. On the other side was the Holy League, led by Commander-in-Chief Don Juan of Austria. He commanded over 200 galleys and over 30,000 men. Every galley had at least one chaplain. Prior to sailing, his ship was blessed. The men fasted for 3 days and confession and holy communions were made available. Each man carried a rosary. Pope St. Pius V asked all Catholics to pray the rosary and the confraternities of the Holy Rosary to double their prayers. He also ordered the monasteries and convents to have prayer vigils in front of the Blessed Sacrament for a Catholic victory. On September 28th, after the Holy League had received news that the Turks were in Lepanto preparing for winter, one of the leaders suggested that they meet to decide. Don Juan of Austria stood up and said, "The time for council has passed. The time to fight is now." Later on October 5th, a Venetian ship brought news that Famagusta had fallen. Most civilians and all soldiers had been put to the sword, and the commander of the fortress, Marco Bragadini, had been skinned alive. Anger and rage spread to Rome. At 2 a.m. on October, a favorable wind helped the Holy League navigate towards the Gulf. Don Juan of Austria flew a banner of the crucified Christ and a flag of Our Lady of Guadalupe. At dawn, the priest said mass and gave absolution to all men on board. It was time for battle. As the ships took formation, Don Juan jumped ship to ship holding up a crucifix and telling the soldiers, "We are here either to conquer or to die. In death or in victory, you will win immortality." The Turkish fleet also took formation. The battle was about to begin. The Turkish soldiers made their voices heard, 35,000 men making great noises as they headed to war. The Catholics sailed forward with the battle cry, "Famagusta, Famagusta, Famagusta." With the two warships colliding, the battle begun. After 3 hours of combat, the waters of the Gulf ran red from bloodshed. More than 25,000 Turkish soldiers had died, and 7,000 Catholics. Out of the 300 galleys of the Turks, about 50 managed to escape. At the hour of the victory of Lepanto, Pope St. Pius V was in a meeting with his treasurer when he rose to his feet and said, "This is not the time for business. Make haste to thank God because our fleet at this time have won a great victory over the Turks." Later on October 31st, when written news reached the Pope, it is said that he burst into tears of joy. He celebrated a Mass that Sunday in Thanksgiving, and later designated October the 7th as a feast day in honor of Our Lady of Victory, also known as Our Lady of the Most Holy Rosary. Angelus Domini nunciavit Mariae et concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, ut in efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam quesimus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per ium Christum Dominum nostrum. Amen. On this feast day of Our Lady of the Holy Rosary, let us pray from the feet of our Blessed Mother as one Josephine family. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. I believe in one God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day, He rose again. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Let us pray for the intentions of our Holy Father, Pope Francis. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from fires of hell,
Lead all souls to heaven, especially those most in need of thy mercy. The first luminous mystery, the baptism of Jesus in the river Jordan. In this decade of the Holy Rosary, let us pray for our church. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from fires of hell, lead all souls to heaven, especially those most in need of thy mercy. Ave
දෙවන ආලෝකයේ අභිරහස ජේසුස් වහන්සේ කානානුවර ජලය මිදියුෂ බවට හැරවීම. මේ ජපමාල පන්තිය තුළදී අපි අපගේ මාතෘ භූමිය වෙනුවෙන් සහ එහි වෙසෙන සියලු ජනතාව උදෙසා දේව මාතාවන් වහන්සේට යාඥා කරමු. ස්වර්ගයේ වැඩ සිටින අපගේ පියාණනි, ඔබ වහන්සේගේ ශ්‍රී නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. ඔබ වහන්සේගේ රාජ්‍ය පැමිණේවා. ඔබ වහන්සේගේ කැමැත්ත ස්වර්ගයේ මෙන් මෙලෙවේදී ඉටු වේවා. අපගේ එදිනෙදා භෝජනය අද අපට දානය කළ මැනව. අපට වර්ධ කරන අයගේ වැරදි අප කමා කරන්නාක් මෙන් අපගේ වැරදිද කමා කළ මැනව. පාප අවස්ථාවන්ට අපට අසුවීමට ඉඩ නොදී අයහපතින් අප මුදා ගත මැනව. නමෝ මරියනි, ප්‍රිය ප්‍රසාද පූර්වවන්තියනි, ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය. ශ්‍රී නතරේන ආශිර්වාද ලද්දී ඔබ වහන්සේය. ඔබගේ ශ්‍රී කුසෙහි ඵලයවන් ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දාවමය. සාන්ත මරියනි, දේවමෑණියනි, පාපී වපෝදේසා දැනුත් අපේ මරණ වේලේදීත් යාඥා කළ මැනව. ආමෙන්. නමෝ මරියනි, ප්‍රිය ප්‍රසාද පූර්වවන්තියනි, ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය. ශ්‍රී නතරෙන් ආශිර්වාද ලද්දී ඔබ වහන්සේය. ඔබගේ ශ්‍රී කුසෙහි ඵලයවන් ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දාවමය. සාන්ත මරියනි, දේවමෑණියනි, පාපී අපෝදේසා දැනුත් අපේ මරණ වේලේදීත් යාඥා කළ මැනව. ආමෙන්. නමෝ මරියනි, ප්‍රිය ප්‍රසාද පූර්වවන්තියනි, ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය. ශ්‍රී නතරෙන් ආශිර්වාද ලද්දී ඔබ වහන්සේය. ඔබගේ ශ්‍රී කුසෙහි ඵලයවන් ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දාවමය. සාන්ත මරියනි, දේවමෑණියනි, පාපී වපෝදේසා දැනුත් අපේ මරණ වේලේදීත් යාඥා කළ මැනව. ආමෙන්. නමෝ මරියනි, ප්‍රිය ප්‍රසාද පූර්වවන්තියනි, ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය. ශ්‍රී නතරෙන් ආශිර්වාද ලද්දී ඔබ වහන්සේය. ඔබගේ ශ්‍රී කුසෙහි ඵලයවන් ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දාවමය. සාන්ත මරියනි, දේවමෑණියනි, පාපී අපෝදේසා දැනුත් අපේ මරණ වේලේදීත් යාඥා කළ මැනව. ආමෙන්. නමෝ මරියනි, ප්‍රිය ප්‍රසාද පූර්වවන්තියනි, ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය. ශ්‍රී නතරෙන් ආශිර්වාද ලද්දී ඔබ වහන්සේය. ඔබගේ ශ්‍රී කුසෙහි ඵලයවන් ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දාවමය. සාන්ත මරියනි, දේවමෑණියනි, පාපී අපෝදේසා දැනුත් අපේ මරණ වේලේදීත් යාඥා කළ මැනව. ආමෙන්. නමෝ මරියනි, ප්‍රිය ප්‍රසාද පූර්වවන්තියනි, ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය. ශ්‍රී නතරෙන් ආශිර්වාද ලද්දී ඔබ වහන්සේය. ඔබගේ ශ්‍රී කුසෙහි ඵලයවන් ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දාවමය. සාන්ත මරියනි, දේවමෑණියනි, පාපී අපෝදේසා දැනුත් අපේ මරණ වේලේදීත් යාඥා කළ මැනව. ආමෙන්. නමෝ මරියනි, ප්‍රිය ප්‍රසාද පූර්වවන්තියනි, ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය. ශ්‍රී නතරෙන් ආශිර්වාද ලද්දී ඔබ වහන්සේය. ඔබගේ ශ්‍රී කුසෙහි ඵලයවන් ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දාවමය. සාන්ත මරියනි, දේවමෑණියනි, පාපී අපෝදේසා දැනුත් අපේ මරණ වේලේදීත් යාඥා කළ මැනව. ආමෙන්. නමෝ මරියනි, ප්‍රිය ප්‍රසාද පූර්වවන්තියනි, ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය. ශ්‍රී නතරෙන් ආශිර්වාද ලද්දී ඔබ වහන්සේය. ඔබගේ ශ්‍රී කුසෙහි ඵලයවන් ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දාවමය. සාන්ත මරියනි, දේවමෑණියනි, පාපී අපෝදේසා දැනුත් අපේ මරණ වේලේදීත් යාඥා කළ මැනව. ආමෙන්. නමෝ මරියනි, ප්‍රිය ප්‍රසාද පූර්වවන්තියනි, ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය. ශ්‍රී නතරෙන් ආශිර්වාද ලද්දී ඔබ වහන්සේය. ඔබගේ ශ්‍රී කුසෙහි ඵලයවන් ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දාවමය. සාන්ත මරියනි, දේවමෑණියනි, පාපී අපෝදේසා දැනුත් අපේ මරණ වේලේදීත් යාඥා කළ මැනව. ආමෙන්. නමෝ මරියනි, ප්‍රිය ප්‍රසාද පූර්වවන්තියනි, ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය. ශ්‍රී නතරෙන් ආශිර්වාද ලද්දී ඔබ වහන්සේය. ඔබගේ ශ්‍රී කුසෙහි ඵලයවන් ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දාවමය.
සාන්ත මරියනි දේවමෑණියනි පාපියෝ අපෝදේසා දැනුත් අපේ මරණ වේලේදීත් යාක්ෂා කළ මැනව ආමෙන්. පිතා පුත්‍රයා ස්ප්‍රීතු සාන්තුනම් ත්‍රිත්වයක දේවත්මයන් වහන්සේට ස්තෝත්‍ර වේවා. ආදී වාක්මෙනුත් දැනුත් නිතිපතා අනන්ත කාලයේදීත් වේවා ආමෙන්. අහෝ මාගේ ජේසුනි අපගේ පාපට ක්ෂමාව දුන මැනව නිරාගිනින් අප ගලවා ගත මැනව සියලු ආත්මයන්ද විශේෂ ගෘහ දයාපිතාවන් ආත්මයන්ද ස්වර්ග රාජ්‍යයට ගෙන්වා ගත මැනව. Third luminous mystery, the proclamation of the kingdom of God. In this decade of the Holy Rosary, let us pray for the Josephian family. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sin, save us from fires of hell, lead our souls to heaven, especially those most in need of thy mercy.
හතරවන ආලෝකයේ අභිරහස ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අන්‍ය රූප විලාශ වීම. මේ ජපමාල පන්තිය තුලදී අපි පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් විපතපත් වූ සියලු දෙනාට යුක්තිය හා සාධාරණත්වය ඉෂ්ට කර දෙන ලෙස දේව මාතාවන් වහන්සේට යාඥා කරමු. ස්වර්ගයේ වැඩ සිටින අපගේ පියාණනි, ඔබ වහන්සේගේ ශ්‍රී නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. ඔබ වහන්සේගේ රාජ්‍ය පැමිණේවා. ඔබ වහන්සේගේ කැමැත්ත ස්වර්ගයෙහි මෙන් මෙලොව ඉදිට වේවා. අපගේ එදිනෙදා භෝජනය අද අපට දානය කළ මැනව. අපට වර්ධ කරන අයගේ වැරදි අප කමා කරන්නාක් මෙන් පාප අවස්ථාවට අසීමිත අපට නොදී අයහපතින් අප මුදාගත මැනව. නමෝ මරියනි, ප්‍රිය ප්‍රසාද පූර්වවන්තයනි, ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය. ශ්‍රී නත්‍රයෙන් ආශිර්වාද ලද්දී ඔබ වහන්සේය. ඔබගේ ශ්‍රී කුසෙහි ඵලයවන් ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දාවුමය. සාන්ත මරියනි, දේවමෑණියනි, පාපී අපෝදේසා දනුත් අපේ මරණ වේලේදීත් යාඥා කළ මැනව. ආමෙන්. නමෝ මරියනි, ප්‍රිය ප්‍රසාද පූර්වවන්තයනි, ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය. ශ්‍රී නත්‍රයෙන් ආශිර්වාද ලද්දී ඔබ වහන්සේය. ඔබගේ ශ්‍රී කුසෙහි ඵලයවන් ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දාවුමය. සාන්ත මරියනි, දේවමෑණියනි, පාපියෝ අපෝදේසා දනුත් අපේ මරණ වේලේදීත් යාඥා කළ මැනව. ආමෙන්. නමෝ මරියනි, ප්‍රිය ප්‍රසාද පූර්වවන්තයනි, ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය. ශ්‍රී නත්‍රයෙන් ආශිර්වාද ලද්දී ඔබ වහන්සේය. ඔබගේ ශ්‍රී කුසෙහි ඵලයවන් ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දාවුමය. සාන්ත මරියනි, දේවමෑණියනි, පාපියෝ අපෝදේසා දනුත් අපේ මරණ වේලේදීත් යාඥා කළ මැනව. ආමෙන්. නමෝ මරියනි, ප්‍රිය ප්‍රසාද පූර්වවන්තයනි, ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය. ශ්‍රී නත්‍රයෙන් ආශිර්වාද ලද්දී ඔබ වහන්සේය. ඔබගේ ශ්‍රී කුසෙහි ඵලයවන් ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දාවුමය. සාන්ත මරියනි, දේවමෑණියනි, පාපියෝ අපෝදේසා දනුත් අපේ මරණ වේලේදීත් යාඥා කළ මැනව. ආමෙන්. නමෝ මරියනි, ප්‍රිය ප්‍රසාද පූර්වවන්තයනි, ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය. ශ්‍රී නත්‍රයෙන් ආශිර්වාද ලද්දී ඔබ වහන්සේය. ඔබගේ ශ්‍රී කුසෙහි ඵලයවන් ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දාවුමය. සාන්ත මරියනි, දේවමෑණියනි, පාපියෝ අපෝදේසා දනුත් අපේ මරණ වේලේදීත් යාඥා කළ මැනව. ආමෙන්. නමෝ මරියනි, ප්‍රිය ප්‍රසාද පූර්වවන්තයනි, ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය. ශ්‍රී නත්‍රයෙන් ආශිර්වාද ලද්දී ඔබ වහන්සේය. ඔබගේ ශ්‍රී කුසෙහි ඵලයවන් ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දාවුමය. සාන්ත මරියනි, දේවමෑණියනි, පාපියෝ අපෝදේසා දනුත් අපේ මරණ වේලේදීත් යාඥා කළ මැනව. ආමෙන්. නමෝ මරියනි, ප්‍රිය ප්‍රසාද පූර්වවන්තයනි, ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය. ශ්‍රී නත්‍රයෙන් ආශිර්වාද ලද්දී ඔබ වහන්සේය. ඔබගේ ශ්‍රී කුසෙහි ඵලයවන් ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දාවුමය. සාන්ත මරියනි, දේවමෑණියනි, පාපියෝ අපෝදේසා දනුත් අපේ මරණ වේලේදීත් යාඥා කළ මැනව. ආමෙන්. නමෝ මරියනි, ප්‍රිය ප්‍රසාද පූර්වවන්තයනි, ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය. ශ්‍රී නත්‍රයෙන් ආශිර්වාද ලද්දී ඔබ වහන්සේය. ඔබගේ ශ්‍රී කුසෙහි ඵලයවන් ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දාවුමය. සාන්ත මරියනි, දේවමෑණියනි, පාපියෝ අපෝදේසා දනුත් අපේ මරණ වේලේදීත් යාඥා කළ මැනව. ආමෙන්. නමෝ මරියනි, ප්‍රිය ප්‍රසාද පූර්වවන්තයනි, ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය.
ශ්‍රී නත්‍රයෙන් ආශිර්වාද ලද්දී ඔබ වහන්සේය. ඔබගේ ශ්‍රී කුසෙහි ඵලයවන් ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දාවුමය. සාන්ත මරියනි දේවමෑණියනි පාපී අපෝදේසා දැනුත් අපේ මරණ වේලේදීත් යාක්ෂා කළ මැනව. ආමෙන්. නමෝ මරියනි ප්‍රිය ප්‍රසාද පූර්ණවන්තියනි ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය. ශ්‍රී නත්‍රයෙන් ආශිර්වාද ලද්දී ඔබ වහන්සේය. ඔබගේ ශ්‍රී කුසෙහි ඵලයවන් ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දාවුමය. සාන්ත මරියනි දේවමෑණියනි පාපී අපෝදේසා දැනුත් අපේ මරණ වේලේදීත් යාක්ෂා කළ මැනව. ආමෙන්. පිතා පුත්‍රයා ස්පීරිතු සාන්තුනම් ත්‍රිත්වේක දෙවියන් වහන්සේට ස්තෝත්‍ර වේවා. ආදී වූවක් මෙන් දැනුත් නිතිපතත් අනන්ත කාලයේදීත් වේවා. ආමෙන්. අහෝ මාගේ ජේසුනි අපගේ පාපට ක්ෂමාව දුන මැනව. නිරාගින්නෙන් අප ගලවා ගත මැනව. සිල්වාත්මයන්ද විශේෂ කොට ඔබගේ දයාව ඉතා ඌමනා ආත්මයන්ද ස්වර්ග රාජ්‍යයට ගෙන්වා ගත මැනව. ஐந்தாவது ஒலியின் மறை உண்மை. இயேசுநாதர் நற்கருணை ஏற்படுத்தல். கொரோனா நோயினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் பூரண சுகம் கிடைக்க அன்னையிடம் செபிப்போம். பரலோகத்தில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே, உம்முடைய நாமம் அர்ச்சிக்கப்படுவதாக. உம்முடைய ராஜ்யம் வருக. உம்முடைய சித்தம் பரலோகத்திலும் செய்யப்படுவது போல பூலோகத்திலும் செய்யப்படுவதாக. எங்கள் அனுதின உணவை எங்களுக்கு இன்றே அளித்தருளும். எங்களுக்கு தீமை செய்பவர்களை நாங்கள் பொறுப்பது போல எங்கள் பாவங்களை பொறுத்தருளும். எங்களை சோதனையில் விடாதேயும், தீமையில் இருந்து எங்களை இரட்சித்தருளும். ஆமேன். அருள் நிறைந்த மரியாயே வாழ்க, கர்த்தர் உம்முடனே. பெண்களுக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் நீரே. உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாக இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே. அஜிஷ்ட மரியாயே சர்வேசருடைய மாதாவே, பாவில்கிறார்க்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமேன். அருள் நிறைந்த மரியாயே வாழ்க, கர்த்தர் உம்முடனே. பெண்களுக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் நீரே. உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாக இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே. அஜிஷ்ட மரியாயே சர்வேசருடைய மாதாவே, பாவில்கிறார்க்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமேன். அருள் நிறைந்த மரியாயே வாழ்க, கர்த்தர் உம்முடனே. பெண்களுக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் நீரே. உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே. அஜிஷ்ட மரியாயே சர்வேசருடைய மாதாவே, பாவில்கிறார்க்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமேன். அருள் நிறைந்த மரியாயே வாழ்க, கர்த்தர் உம்முடனே. பெண்களுக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் நீரே. உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாக இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே. அஜிஷ்ட மரியாயே சர்வேசருடைய மாதாவே, பாவில்கிறார்க்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமேன். அருள் நிறைந்த மரியாயே வாழ்க, கர்த்தர் உம்முடனே. பெண்களுக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் நீரே. உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே. அஜிஷ்ட மரியாயே சர்வேசருடைய மாதாவே, பாவில்கிறார்க்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமேன். அருள் நிறைந்த மரியாயே வாழ்க, கர்த்தர் உம்முடனே. பெண்களுக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் நீரே. உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே. அஜிஷ்ட மரியாயே சர்வேசருடைய மாதாவே, பாவில்கிறார்க்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமேன். அருள் நிறைந்த மரியாயே வாழ்க, கர்த்தர் உம்முடனே.
பெண்களுக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் நீரே. உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே. அஜிஷ்ட மரியாயே, சரேஸ்வருடைய மாதாவே, பாவிங்களார்க்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமேன். அருள் நிறைந்த மரியாயே, வாழ்க, கர்த்தர் உம்முடனே, பெண்களுக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் நீரே. உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே. அஜிஷ்ட மரியாயே, சரேஸ்வருடைய மாதாவே, பாவிங்களார்க்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமேன். அருள் நிறைந்த மரியாயே, வாழ்க, கர்த்தர் உம்முடனே, பெண்களுக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் நீரே. உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே. அஜிஷ்ட மரியாயே, சரேஸ்வருடைய மாதாவே, பாவிங்களார்க்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமேன். அருள் நிறைந்த மரியாயே, வாழ்க, கர்த்தர் உம்முடனே, பெண்களுக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் நீரே. உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே. அஜிஷ்ட மரியாயே, சரேஸ்வருடைய மாதாவே, பாவிங்களார்க்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமேன். பிதாவுக்கும் சுதனுக்கும் பரிசுத்த ஆவிக்கும் மகிமையுண்டாவதாக. ஆதியில் இருந்தது போல இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் என்றென்றும் இருப்பதாக. ஆமேன். ஓ என் இயேசுவே, எங்கள் பாவங்களை பொறுத்தருளும். எங்களை நரக நறுப்பில் இருத்து ரத்துத்தருளும். சகல ஆன்மகளையும் பரலோக பாதையில் வழி நடத்தியருளும். உமது இருக்கும் அதிகமாக வேண்டியோரும் விசேஷ உதவி செய்தருளும். Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, hail our life, our sweetness and our hope. To you we cry, poor banished children of Eve. To you we send up our sighs, mourning and weeping in this vale of tears. Turn then, most gracious Advocate, thine eyes of mercy towards us, and of the exile show unto us the blessed fruit of thy womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary. Litany of the Blessed Virgin Mary. Lord, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Christ, have mercy on us. Christ, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Christ, hear us. Christ, graciously hear us. God, the Father of heaven, have mercy on us. God, the Son, Redeemer of the world. God, the Holy Spirit. Holy Trinity, one God. Holy Mary, pray for us. Holy Mother of God, pray for us. Holy Virgin of Virgins, pray for us. Mother of Christ, Pray for us. Mother of Divine Grace, Pray for us. Mother most pure, Pray for us. Mother most chaste, Pray for us. Mother inviolate, Pray for us. Mother undefiled, Pray for us. Mother most amiable, Pray for us. Mother most admirable, Pray for us. Mother of good counsel, Pray for us. Mother of our Creator, Pray for us. Mother of our Savior, Pray for us. Virgin most prudent, Pray for us. Virgin most venerable, Pray for us. Virgin most renowned, Pray for us. Virgin most powerful, Pray for us. Virgin most merciful, Pray for us. Virgin most faithful, Pray for us. Mirror of justice, Pray for us. Seat of wisdom, Pray for us. cause of our joy, Pray for us. spiritual vessel, Pray for us. vessel of honor, Pray for us. singular vessel of devotion, Pray for us. mystical rose, Pray for us. Tower of David, Pray for us. Tower of Ivory, Pray for us. House of Gold, Pray for us. Ark of the Covenant, Pray for us.
Gate of heaven, pray for us. morning star, Pray for us. health of the sick, Pray for us. refuge of sinners, Pray for us. comfort of the afflicted, Pray for us. help of Christians, Pray for us. Queen of angels, Pray for us. Queen of patriarchs, Pray for us. Queen of prophets, Pray for us. Queen of apostles, Pray for us. Queen of martyrs, Pray for us. Queen of confessors, Pray for us. Queen of virgins, Pray for us. Queen of all saints, Pray for us. Queen conceived without original sin, Pray for us. Queen assumed into heaven, Pray for us. Queen of the most holy rosary, Pray for us. Queen of peace, Pray for us. Lamb of God, who takes away the sins of the world, Spare us, O Lord. Lamb of God, who takes away the sins of the world, Graciously hear us, O Lord. Lamb of God, who takes away the sins of the world, Have mercy on us, pray for us, O Holy Mother of God. that we may be made worthy promises of Christ. Let us pray. Grant, we beseech Thee, O Lord God, that we Thy servants may enjoy perpetual health of mind and body, and by the glorious intercession of the Blessed Mary, ever Virgin, be delivered from present sorrow and enjoy eternal happiness. Through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you for joining the Holy Rosary. Happy feast, and may God bless you.